Let's talk about the verb to be in English. En español, eso se puede traducir como ser, estar o tener. En el ejemplo de tengo hambre, tengo sed, tengo 15 años. En inglés usamos to be. It's an irregular verb. It does not follow the normal verb pattern. Es un verbo irregular, no sigue el patrón que sigue la mayoría de los verbos. I am. I am. You are. You are. We are. We are. They are. They are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. If you enjoyed this lesson, click here for another learning video.